ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், how are you all? தெரியுது பொலிட்டிக்கல் ரேண்ட்டு தான், நியூஸ் ரியாக்ட் தான். பட் ஸ்டில் நான் நினச்ச ரேண்ட்டே ஒன்று, நான் ஒரு ரூம் நேரம் பேசின ரேண்ட்டே வேறு. ஸோ அதனால் நியூஸ் ரியாக்ட் முக்கியமாக இப்போ மகாராஷ்டிராவில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் லாங்குவேஜ் ஆப்போசிஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்கே பார்ப்பீங்கன்னா கேரளா, தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால், கர்நாடகா இங்கெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்படுவீங்க. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மகாராஷ்டிரான்ஸே ஃபீல் பண்ணுறாங்க, என்ன இங்கே ஹிந்தி இம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, எங்கள் மராத்தி தான் எங்கள் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ்னு அவங்க பேச வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்க சூப்பரான பிஜேபி லெட் கவர்மெண்ட் தான், கோவேஷன் கவர்மெண்ட், பட் ஸ்டில் பிஜேபி லெட். இப்போ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு 2020 டிராஃப்ட் பண்ணது இருக்குல்ல, அந்த என்இபியை கம்ப்ளீட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, நாங்கள் ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தராக போகிறோம். இப்போ என்இபியில் தெளிவாக சொல்லுது, ஸ்டேட் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் சாய்ஸ் தே கேன் சூஸ் எனி ஆப்ஷன். அதில் வந்து 2 லாங்குவேஜ் வந்து நேட்டிவ் லாங்குவேஜஸாக இருக்கணும்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் வந்து இந்தியாவோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ், நான் தள்ளி ஃபாரின் லாங்குவேஜாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. கம்மிங் பேக் டு திஸ் ஒன், இப்போ மகாராஷ்டிராவில் இருக்க பசங்க வந்து ஓகே என் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் வந்து என்னோட மதர் டங் மகாராஷ்டிரான்னு வச்சுப்போம், மராட்டின்னு வச்சுப்போம். செகண்ட் வந்து குளோபல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்னு வச்சுப்போம். இப்போ இன்னொரு இந்தியன் லாங்குவேஜ் படிக்கணும்ல, ஸோ அதுக்கு இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ சங்கீஸ்லாம் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, இப்போ சில தமிழ் படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, தெலுங்கு படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, பெங்காலி படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்குன்னா, கிளாஸ் 1 to 5 கம்பல்சரி மேண்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தியை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷனல்ங்க சப்ஜெக்டே கிடையாது, நீங்கள் கண்டிப்பாக 3rd லாங்குவேஜ் ஹிந்தி தான் படித்தாலும் கிளாஸ் 1 to 5 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு. பயங்கரமான பேக்லஷ் ஆயிருக்கு. நல்ல ஒருத்தர் இன்னும் ஐ திங்க் சிவசேனாவில் பிரிஞ்ச இன்னொரு லீடர்னு நினைக்கிறேன், அவர் வந்து போட்டிருக்காரு, ஹம் ஹிந்து பட் லெக்கின் ஹிந்தி நெஹி அப்படின்னு. நாங்களாம் ஹிந்து தான், ஆனால் நாங்களாம் வந்து ஹிந்தி ஆளுங்க கிடையாதுங்கிற போட்டிருக்காங்க. மாஸ்டரில் பெரிய பேனர் அடிச்சு. எனக்குலாம் ஒன்றுமே புரியல என்ன நடக்குதுங்கிற மாதிரி. ஒரே இத்தனை நாள் நம்ம கதறுன்னு கத்திருப்போம், நம்ம வாய்ஸ் அவுட் பண்ணியிருப்போம், நம்ம சென்டிமெண்ட்டை ஒரு நேஷனல் மீடியா கூட கேட்கல. இன்றைக்கி வந்து மகாராஷ்டிராவில் மும்பை நடக்குதுன்னா ஒட்டுமொத்த பேர் அங்கே கேமரா தூக்கிட்டு போய் என்ன எதுன்னு கவர் பண்ணி இன்னும் அப்படி போட்டிருக்கேன்னு ஆங்கர்ஸ்லாம் கேள்விக்கிட்டுருக்கேன். வெரி சேட் ஸ்டேட் ஆக்சுவலி. அப்போனா எங்களுக்குலாம் வந்து தக்காளி சட்னி, உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. வை திஸ் பார்ஷியாலிட்டி ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், சிம்பிள் கான்டெக்ட் தான். மகாராஷ்டிராவில் கிளாஸ் 1 to 5 சொல்லிட்டு மேண்டேட்டரி ஹிந்தி கற்றுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க 3rd லாங்குவேஜாக. அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணி அங்கே ஸ்டேட்டில் நிறையா அகெயின்ஸ்ட் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான டிபேட்டை நம்ம எப்போ பார்க்க போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் எ நியூஸ் ரியாக்ட். அதோட மெயின் அல்டிமேட் கோல் என்னென்னா, நியூஸை நார்மலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதாவது நியூஸ் பார்க்குறது, டிபேட் பார்க்குறது நார்மலைஸ் பண்ணணும். அந்த ரீசன் வை ஐ வாட்ச் மோர் அண்ட் மோர் டிபேட்ஸ்னால் இட் இஸ் லைக் அ பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன். மெனி பீப்புள் கம் டுகெதர், they all share their own opinions. அதில் எது கரெக்டாக இருக்கும், எதுக்கு வேலிட்னஸ் இருக்குது, யார் பேசுறதில் வந்து ரொம்ப தப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி யூ கேன் அனலைஸ் ஈச் திங்ஸ். உங்களுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸும் பேசிக் காக்னிசன்ஸும் இருந்தாலே போதும். உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அவன் என்ன பேசுகிறான், என்ன பொருடாக வரான்னு. இத்தனை நாள் தமிழ்நாடு பேசுனது, இங்கே இருக்க டிஎம்கே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸு இவங்கெல்லாம் அங்கே நேஷனல் மீடியா போய் பேசுனது யாருமே கேட்காத ஒரு விஷயத்த இப்போ மகாராஷ்டிராவுக்கு நடக்குதுன்னு எல்லாரும் பதறி அடிச்சுட்டு நியூஸை கவர் பண்ணுறாங்க. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். It's News Reacts Edition 6. Come on, let's get into the show. Very good evening, ladies and gentlemen. The latest state to enter the language war seems to be Maharashtra, despite a BJP chief minister. Why? Despite being a North Indian state. Adhiye solla matringa. Vaanga. Very good evening, ladies and gentlemen. The latest state to enter the language war seems to be Maharashtra, despite a BJP chief minister. Why? That's the interesting part, and it comes after a language advisory committee has written to the chief minister opposing Hindi as a 3rd language for children in classes 1 to 5 as a mandatory language. It's opposed it. This comes days after directive that NEP or the national நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கையை மடிச்சு காலை தூக்கி போட்டோட என்ஜாய் பண்ண போறோம். நாங்க சொன்னப்பெல்லாம் கேட்கல, இப்போ நல்லா கதறங்கடா, நம்ம கதற விட்டு நம்ம வேடிக்கை பார்க்க போறோம். வாங்க கைஸ். Education policy is being implemented in the state, and Hindi will be taught in schools as a 3rd language. More importantly, Maharashtra's language committee did not mince its words while stating on record that the 3 language policy is quote unquote unscientific. Place unnecessary pressure. Or state language committee. Importantly, Maharashtra's language committee did not mince its words while stating on record that the 3 language policy is quote unquote unscientific and will place
unnecessary pressure on students. If that's the case, ladies and gentlemen, does the center need to listen in? Are we setting up children to be stress balls from the beginning? Amid politics, whose truth is the truth that parents need to listen into? Also remember, what's unfolding in Maharashtra is very different from what's happening down south, particularly Tamil Nadu, which has been pushing back what they call Hindi Imposition. In Tamil Nadu, it's a pushback primarily against Hindi Imposition. In Maharashtra, though, is the BJP-led ruling on the back foot? And அப்ப அங்க கிளாஸ் 1 to 5 மேண்டேட்டரி ஹிந்தி படிக்கணுங்கிறது ஒரு ஹிந்தி இம்போசிஷன் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் நடந்தது வேற, இப்போ மகாராஷ்டிராவில் நடக்கிறது வேற. ஏமா ஸ்னேகா, ஏமா இப்படி பண்ற? உனக்கு ஒஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று யாரோ பார்த்து இழிச்ச வாய் நினைச்சு ஒஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் உன் தலையில கட்டுறாங்க. கொஞ்சமாச்சும் ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், ஏமா இப்படி பண்ற? உன் பேரை நீயே காப்பாத்திக்க வேணாமா? அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. Speed up, ramp up. Now, downplaying the NEP or what is being seen as Hindi imposition as a third language because of the history of preservation of Marathi vis-a-vis languages and influence from southern states and an influx of Hindi from up north. Agitations that are seeped in carving out the Marathi identity of the state, its very core existence. So between practical compulsions of availability of teachers, students interested in a language and the regional pride, can a third language, or rather a second Indian language as stated in NEP, be anything apart from Hindi? And what does anybody, including those from south or north, make up of what the political stands have been? I'm being joined by Asif Bamla, who's a spokesperson for BJP, Anish Gawande, who's a national spokesperson for NCP Sharad Pawar faction, as well as Furqan Qamar, who's an educationist. Thank you very much. ஏன் இதுக்கு டிஎம்கேவை கூப்பிடல? எஜுகேஷன் பற்றி, ஸ்டேட் ரைட் பற்றி அவ்வளோ பேசின டிஎம்கேவை இந்த டிபேட்டுக்கு ஏன் கூப்பிடல? மற்றதுக்கெல்லாம் உட்கார வச்சு பேசுகிறத காதுலேயே அங்கேமா என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணீங்க. தமிழ்நாடு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிச்சு, அதேமாரி நடக்குது. என்னங்க உண்மையுமே ஹிந்தி இம்போசிஷன் பண்ணுறீங்கன்னு ஏன் இதுக்கு டிஎம்கே கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க ஒப்பீனியன் வாங்கலை? நான் மிரர்னோ ஓ சயின்ஸே சரியில்லையே. Much all of you for joining me. Well, let me straight come to you, Asif Bamla. The first question, it's none other than the committee of the government itself. It's not a political rival. It's not anybody else, say from an opposition ruled state. It's an education expert committee with experts, with linguists, with educationists who have come up and said something very strong. NEP is unscientific. Let's just start with that, Asif Bamla. What do you make out of that? Yes, it is. Well, what the state education policy had proposed was that you see that Marathi, of course, has always been given a very special status, and it is the first language. It is compulsory, mandatory, no choice, no discussion further. Secondly, the Hindi language, of course, because in all other states of India and all the other cities of India, Hindi is spoken the most, so that's like a nationally acclaimed language. Third, English, of course, because English is, of course, internationally and a language that's of an acclaim, which, of course, entitles a student whenever they have to travel abroad or outside India, you need to have a third language. So it's not that any compromise has been done for towards Marathi. The people who are in the opposition have got no issues left. तो वो कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब इनके पास कोई विषय नहीं रह गया. मराठी अरे मराठी का तो स्पेशल दर्जा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में दिया है, वो भी इस विधानसभा के चुनाव के बहुत पहले. आप क्या मराठी की बात कर रहे हो? मराठी अस्मिता जितना हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मराठी बोल पाते हैं, अच्छे से बोलते भी हैं. I'm sticking to you because Asif Bamla, you haven't answered the question that I asked you. You have gone hammer and tongs behind the opposition, fair enough, and you can make that point for what you are here. But my question is very simple. It's you can re-ask. கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றான் என்ன? Asif Bamla, before I go to Anish Gawande, I'm sticking to you because Asif Bamla, you haven't answered the question that I asked you. You have gone hammer and behind the opposition, fair enough, and you can make that point for what you are here. But my question is very simple. It's you can re-ask me the question. Panel. It's your committee that is going to
that is going on saying that NEP is unscientific. I mean, we'll get to the fact of Marathi versus Hindi, that's one point. But your panel is saying NEP is unscientific and that children are being unnecessarily pressurized into learning a language which doesn't need to be enforced the way it is. They are completely against the 3-language policy, and I'm asking you with this great responsibility because parents are watching. We're trying to go beyond politics. We get in politics. But it's your expert panel that's saying NEP is unscientific. I'm asking you this specifically again. தமிழ்நாட்டில் இருக்க சிட்டிசனோ தமிழ்நாட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸோ இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மகாராஷ்டிரா மும்பைன்னு துடிக்கிறீங்க அப்படியே மீன் துள்ளுற மாதிரி. பிளட்டி ராஸ்கோல்ஸ் Policy, and I'm asking you with this great responsibility because parents are watching. We are trying to go beyond politics. We get in politics. But it's your expert panel that's saying NEP is unscientific. I'm asking you this specifically again. So if it is an expert panel of the government of Maharashtra, as you say, and I understand this also very much in all humility, we will certainly respect the decision of the panel. There are many things which independent panels under the ambit of the state government don't favor what has been exhibited by the government or the chief minister in place. So if this proposition has come up, that doesn't mean the government has done some very big crime or it's done something which it can't roll back. Of course, there are decisions that have to be reconsidered, that have to be revisited. So if the panel has come out with something, I am sure it has something legitimate in larger interest of the benefits of the students of Maharashtra, which I understand. So if that is the case, the entire decision would be revisited and then a composite plan, which would be a ஆஷிஃப் பாம்லா ராக்டு ஸ்னேஹா கோஷி ஷாக்டு other favorable plan. பிஜேபி ஷாக்டு தான். என்னடா பேசிக்கிட்டு இருக்க? ஸ்போக்ஸ் பர்சன் கேட்டிருப்பாங்க. Maharashtra, which I understand. So if that is the case, the entire decision would be revisited and then a composite plan, which would be a rather favorable plan, would be come into being and would be put into practice. But what is so much of a can I noise say for? that BJP I am spokesperson asking is this telling one better thing now that they to are going to revisit opposition. the decision? About NEP, about implementation Yes, of of course NEP, it is. because The NEP panel has of been the state implemented in the state, the government has gone ahead. Are you saying that NEP is NEP, and I'm not talking about Hindi alone, I'm talking about NEP being revisited, the decision around NEP being implemented? You see, any suggestions that come within the state committee has to be, of course, visited. And is it something wrong? Has this happened? Is this something which has never happened in the past in the previous governments? That this is something something that's going to create a taboo in the existing government? और इससे कोई बहुत पहाड़ टूट जाएंगे या आसमान हिल जाएगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है. ऐसी जब चीजें होती है उस पर भी Okay. I gave you a lot of time. Asif Babla, and thank you for answering the way you had. Let me get in Anish Gawande. Anish, a very simple question. Look at what Asif Babla is saying. Decode to us, how do you look at where and how is the ruling front right now positioned? You have its expert panel saying unscientific. You have an expert panel saying that it's going to pressurize children. You have an opposition that's going hammer and tongs. Do not get in Hindi the way it is, and it is imposition. The BJP rushes in saying NEP is being implemented. Hindi is going to be taught in schools from 1st to 5. The expert panel says do not teach Hindi as a third language from 1st to 5. Have to decode this. You know, Sneha, the challenge is that two people in Delhi are deciding what we wear, what we eat, and now how we study. The NEP is a half-baked policy which cannot be implemented across the country. We know this for other reasons as well. The 4-year undergraduate idea, which has been debunked by a lot of academics and educationists as a half-baked idea. The 3-language policy, which has come under criticism from their own panels and their sort of committee members. And more importantly, this idea of centralizing all decisions within education to those who are sitting in Delhi. Now, I'll tell you 3 problems with the NEP in Maharashtra, right? Now, the 3-language policy in Maharashtra becomes a 4-language policy. Why? Because we have traditionally been a multilingual state where many children, including my own friends, have also learnt a 4th language like Gujarati or Tamil or Kannada, depending upon where they are in the state. The centre's move to say that Hindi is the language that you should study and English is also something that you should study will mean that schools now have to make the choice between teaching children their own mother tongue or Marathi. Which language is going to suffer over here? More importantly, the bigger challenge is that there is a centralization of education in Delhi now. Why should every school in Maharashtra follow a CBSE curriculum according to this government? Why should NCERT textbooks be introduced for all schools across Maharashtra? Do we not have our own culture? Do we not have our own heritage? Why should all decisions be taken by remote control in Delhi? And third and most importantly, there's a complete lack of educationists on this panel. You know, I'm very eager to hear from the educationists on our panel today about the impact this has on kids. You know, unfortunately, the reality
ஆக்சுவலி பாண்டிச்சேரியில் இதே வேலை பண்ணியிருக்காங்க. பாண்டிச்சேரியில் இருக்க எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலாக மாற்றிருக்காங்க. அது ஒரு பெருமை வேலை கண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு லாஜிக்கே புரியல. பாண்டிச்சேரி ஓகே, இட்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரி, பேசிக்கலி இட் நீட்ஸ் அ சப்போர்ட், ஃபைன். மகாராஷ்டிராவில் இருக்க எல்லா ஸ்கூல்லையும் சிபிஎஸ்சியாக மாற்றணும். அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னதான் ரோல்? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எஜுகேஷனும் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியாதா? அவங்க ஊரில் ஸ்டேட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியாதா? எல்லாத்தையும் யூனியன் மினிஸ்டர் தள்ள கட்டுருவாங்களா? என்ன கதை? காசு மட்டும் வாங்கிட்டு ஏதாவது சொல்கிற எப்படி செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்களா? Why should NCERT textbooks be introduced for all schools across Maharashtra? Do we not have our own culture? Do we not have our own heritage? Why should all decisions be taken by remote control in Delhi? And third and நான் லோட்லாம் வரீங்க டேய். most importantly, there's a complete lack of educationists on this panel. You know, I'm very eager to hear from the educationists on our panel today about the impact this has on kids. You know, unfortunately, the reality is we've reduced any change in this country to adding or removing chapters from textbooks. I often say this for other contexts as well. You know, you can't teach children to be environmentalists by adding a chapter or a subject in school. It has to come through more innovative ways. But the reality is that we have become educationally bankrupt. Our cultural and educational institutions are being driven to the ground. Mumbai University, one of the finest universities in the country, is now flailing. 700 public libraries in Maharashtra shut down in the last 5 years alone. Marathi cultural centers and institutions are dying as we speak. And while the government gives classical language status to Marathi, Chhatrapati Shivaji Maharaj's forts are lying driven to the ground. Mumbai University, one of the finest universities in the country, is now flailing. 700 public libraries in Maharashtra shut down in the last 5 years alone. Marathi cultural centers and institutions are dying as we speak. And while the government gives classical language status to Marathi, Chhatrapati Shivaji Maharaj's forts are lying neglected despite multiple promises since 2014 to revive them. So the hypocrisy is standing out today. And the reality is that we cannot centralize education, and we need experts discussing this, not politicians. Asif Bamla, is this where BJP is caught on the back foot? One, you have the entire history of activism and protection for Marathi, the identity. Second, what seems to be allegations of centralizing everything and forgetting the distinct identity and flavor of the state, whether it be Tamil Nadu, whether it be Maharashtra, down south, up east. There is nothing as such. My friend Anish Gawande is just trying to confuse a situation. Where has anyone said that Marathi is not mandatory and compulsory? That's the first language that has always been regarded. The point is not whether Marathi is compulsory. The point is about Hindi automatically becoming compulsory. Is that becoming a bane? What is wrong if there is a chance of a choice in a second language to have Hindi in வந்துச்சா உண்மை வந்துச்சா? ஆப்ஷன் இருக்கு. சாரி கைஸ், உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ்னா படிக்கலாம். தேர்ட் லாங்குவேஜ் நேட்டிவ் டு இந்தியன் லாங்குவேஜாக இருந்தால் போதும். யூ ஹேவ் த ஆப்ஷன், யூ கேன் சூஸ். ஏன் ஒரு பீகாரில் இருக்க ஒரு குழந்தை தமிழை படிக்க ஏன் நீங்கள் கெடுக்குறீங்க? அப்போல்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்க பிஜேபி இவங்க பேசிகிட்டு இருந்துச்சுல, இங்கே இருக்க பிஜேபி தமிழ்நாடு இவங்க இப்போ வந்துருச்சா? சிம்பிளாக திரும்ப சொல்லுவாங்க, உனக்கு ஒரு தாய்மொழி படிக்கணுமா ஹிந்தி படிக்கணுமான்னு ஸ்டேக்கை வச்சு எனக்கு தாய்மொழி வேணும் ப்ளீஸ், நான் ஹிந்தியே படிச்சுக்கிறேன். தாய்மொழி ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அந்த மைண்ட் செட் தான் எல்லாம் கொண்டு வருவானுங்க எல்லா அதர் ஸ்டேட்ஸ்லையுமே. மகாராஷ்டிரா நடந்துச்சு. அப்போ தமிழ்நாடு சொன்னப்போ கேட்கல, பட்டா தான் தெரியுது உங்களுக்கு. What is wrong if there is a chance of a choice in a second language to have Hindi in Maharashtra? You want a second language to be a Telugu or a Malayalam? Of course, Hindi हम सब बात करते हैं. அப்ப நீ தமிழ் தெலுங்கு அங்க படிக்கிற பசங்க சொல்லி தர மாட்டேன், அப்படிதானே? கொக்கா மக்கா. அடுத்த தடவை இங்கே நம்ம ஊரில் இருக்க பிஜேபி தான் சொல்லும் பார்த்தீங்களா, இந்த கையெழுத்து வாங்க சொல்லி கேம்பெயின்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே. பீகாரில் இருக்க குழந்தைங்க தமிழ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, உத்தரப்பிரதேசில் குழந்தைங்க தமிழ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, அதெல்லாம் அங்கே கெடுக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்க நம்மளும் ஏதாவது படிக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. கேத்தாம்பட்டி ஒரு கேள்வி ஒன்று, ஹிந்தி படித்தவனுக்கு என்ன கேடுன்னு. இதுதான் அவங்க எல்லாருக்குமே. அப்படின்னா நாங்க என்ன ஹிந்தி படிக்கணும்? அங்க இருக்க ஒருத்தன் தமிழ் தெலுங்கு படிச்சு என்ன பண்ண போறோம்? ஹிந்தி தான் யூஸ்ஃபுல்னா இங்க இருக்க நாங்க என்ன ஹிந்தி படிக்கணும்? ஹிந்தி கூட யூஸ்ஃபுல் இல்லடா, ஒரு டம்மியான லாங்குவேஜ் உங்க லாங்குவேஜ். அப்புறம் நாங்க எதுக்கு ஹிந்தி படிக்கணும்? எலக்டிவ் வச்சுட்டு போக வேண்டியதானே. Second language to have Hindi in
If there is a chance of a choice in a second language to have Hindi in Maharashtra, you want a second language to be a Telugu or a Malayalam? Of course, Hindi हम सब बात करते हैं. हमारे जो अन्य राज्य में हैं, जब हम Where is the मुंबई का option हो of या choice? महाराष्ट्र से हो, Where is कई the लोग option of जाते choice? हैं. अभी ஈவன் ஸ்னேஹா காட் ஷாக்டு. என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு. ஈவன் ஸ்னேஹா ஆங்கர் காட் ஷாக்டு. 1 minute to you, Asif Bamla. Where is the option of ग्रामीण choice? भाग में Here's the question. Where is the option of choice? Asif Bamla, where is the option of choice? 1 minute to you. Where is the option of choice? You are saying what is the problem of Hindi becomes the option. Second option, where is it as an option? The moment you bring in a 3-language policy where a second Indian language has to be learned in Maharashtra, where you have 2 students, say, from Telangana, 3 students from Kerala, 4 students from, say, Kashmir, another 5 students, say, from another part of the state, say, Manipur or Mizoram, you are then going to say, teach all of these children whatever language they want. It's automatically Hindi. What are we talking about, sir? Students, be it students from Telangana, be it from Tamil Nadu, be it from Kashmir, let me tell you all, the most significant language outside Maharashtra in any part of India at least is definitely Hindi, and I'm sure my friend Anish will agree with that. So I don't see any issues if Let Hindi the children is also decide which is the most allowed. ஏய் எதுக்குலாம் இவனெல்லாம் ஓட்டு போட்டு எங்களே வேற சாவடிக்கிறீங்க. ஏண்டா அறிவு இருக்கா இல்லடா? பாருங்கடா, நியூஸ் டிபேட்லாம் பாருங்கடா. ஓட்டு மட்டும் போட்டு எதுக்கு ஓட்டு போடுறேன்னு தெரியாம பிஜேபி ஆட்சி கொண்டு வந்துட்டு டெல்லியை தூக்கி கொடுத்துட்டு என்னடா பண்றீங்க நீங்க? எனக்கு புரியலடா. நியூஸ் ஏதாவது பாக்குறீங்களா? நியூஸ்லாம் பார்த்து எப்படி அங்கே போய் ஓட்டு போடுறீங்க? அவ்வளோ மதவெறி இருச்சடா உங்க எல்லாருக்கும். Anish will agree with that. So I don't see any issues if Let Hindi the is children also decide which is the most allowed. significant I don't language, see Asif if Bamla. Hindi- Furqan Kamar, I know you're waiting patiently, but you are the expert and we are waiting to hear you out. You very quickly want to respond to Asif. Very quickly. Anish, very quickly. I have one very simple phrase. I'm standing here in Delhi और हिंदी के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी तुझसे बैर नहीं, हिंदी imposition तेरी खैर नहीं. Okay, that's very much similar to what we've been hearing over the नहीं, last आपका few problem weeks ये for that है- matter, particularly from Tamil Nadu as well. आपका Furqan problem Kamar, ये है- Furqan Kamar, come in. Next 2 minutes to you. Why we'll try to go to... பாசிங்ல தமிழ்நாடு சொல்றத ஒரு வாரமா நாங்க கேட்டுக்கிறோம். மதிச்சியா? Okay, that's very much similar to what we've been hearing over the नहीं, last आपका few problem weeks ये for that है- matter, particularly from Tamil Nadu as well. आपका Furqan problem Kamar, ये है- Furqan Kamar, come in. Next few minutes to you. Why we'll try to go to a political analyst again for one last remark. Break this down for us. First point. Do you agree with what the committee has said? The committee, and this is very important because this is an expert committee. This is a committee from Maharashtra. Committee is saying NEP is unscientific. Committee is saying a third language from classes 1 to 5 is going to create unnecessary pressure on children from 1 to 5. Break this down for us as an expert. How do you look at this? Neha, in a few writings and programs, I have said that this national education policy is a combination of good, bad, and ugly. There are many good things, but the ugliest part of the policy is that is being always read with the political lens and according to convenience of people. This national education policy nowhere said that Hindi must be taught. In fact, the word languages has been mentioned in this policy document 227 times. Word Hindi has been used only once. One mention only at one page. And just to give you a glimpse, this policy very clearly said that the 3 languages learned by children will be the choice of the states, the region, and of course the students themselves, so long as at least 2 of the 3 languages are native Indian languages. In fact, the ultimate decision maker here is the student. Give the student a choice. Why state after states are taking decisions to impose Hindi is that they want to save money. They don't want to invest in teachers of different languages, and therefore they want an easy way out. They are forgetting one of the spirit of the national You're right, education. because Maharashtra government has said that on record. Fadnavis has said that on record. So, you have to invest in education. In fact, the policy itself said that enough investment would be made in teaching of different Indian languages. I think there is another issue that is going to come later because the policy itself mentions that if one language is to be taught compulsorily, that is Sanskrit. So far, no state has taken a lead in that regard, but someday this issue would also come and maybe... ஏய் நாங்களும் சொன்னோம்டா, ஏன்டா கேட்க மாட்டீங்க? இது வெறும் ஹிந்தி இம்போசிஷன் கூட இல்லை, ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட் இம்போசிஷன், ஹிந்திங்கிற ஃபேஸ் மாஸ்க் கூட வருது. அதையும் சொன்னோம்டா, கேட்காண்டா மாட்டீங்க. எங்கடா
படிச்சவன் அறிவானவன் சொன்னா எங்கடா கேக்குறீங்க? We shall be debating it. I think let us read national education policy objectively. Let's keep the politicians out and politics out of that and see things on Is merit. that possible? Is that possible? Because the way this is being implemented and interpreted in states, across states, is by political parties and politically elected governments who definitely seem to be in the either which spectrum depending upon their ideology and belief. So if you're saying let us enforce it, implement it without politics, is that a possibility? Very quickly. Politics pervade all aspects of our life. I don't mean that. You see, all these problems are arising because things are not being discussed. Had this policy document been discussed in the Central Advisory Board of Education, where not only the education ministers of all states are represented, but they are also experts. I think if you discuss in detail, some solution would come by and a consensus opinion would emerge. The problem is that we are not trying to talk to each other, rather we are trying to talk at each other, and therefore we are imposing one thing after another and creating problems. I think so long as these things go on, education would remain in limbo and the children... One more question. Mr. Kamar, one question. I want to ask you, is CBSE putting a nail to its own coffin? Why am I asking you this question? At a time when boards, including several other boards, including IB and so on and so forth, are literally taking a grip of metros and several other cities across the country, is the CBSE making a mockery out of children who literally believe in the system? Not just children, but also their parents. Are we making a mockery of education? I would say so, but like in an earlier debate, I had said that nobody here mentioned that these decisions should have been taken by an autonomous body. NCRT is an autonomous body, but the sad part is that this body also tries to do what its masters want it to do. That is where the problem is. In fact, I appreciate this language committee in Maharashtra, which pointed out the reasons that why this decision of imposing Hindi and teaching it mandatorily may not be a good decision, may not be a bad decision. I think there should be And it takes courage. How is it different from South? How is it different from South? South protest rooted in regional language primacy. உங்களுக்கு தான்டா ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பிரைமசி. மராட்டி வேணாமா உங்களுக்கு? அப்ப பிஜேபி cautious to avoid seeming anti-Marathi. Of imposing Hindi and teaching it mandatorily may not be a good decision, may not be a bad decision. I think there should be And it takes courage. After all, it's a... Maharashtra lacks outright anti-Hindi stance. இதை விட கிளாஸ் 1 to 5 கம்பல்சரி ஹிந்தியை விட அவுட்ரைட்டாக உங்களுக்கு இல்லை. National education policy, and there has to be a national consensus. Remove the bad part, keep the good parts, and lead it in a very sincere and honest manner. Okay, 30 seconds. Anish, to you first. Firstly, my point is simple. The question is of choice. Why was Hindi made compulsory from the 1st to the 5th standard, and why did the Education Committee have to write to the Chief Minister against this policy? The second point is that in this contested political terrain, what is the vision that this government has for education? We were introducing IB and BMC schools, and they want to introduce CBSE across the state and give our students a subpar education and prevent them from accessing the best opportunities. This is the vision for education that's at stake, and we want what's best for Maharashtra's kids, and unfortunately that vision is lacking. Asif Bamla, 30 seconds. You see, if I was given more time, but you've given me restricted time, there are many initiatives that the state government has taken. Oh my goodness, Mr. Asif Bamla, I give you the most here. That's been put up. கண்டென்ட்டே இல்லாதவன் மண்டே எது இல்லாதவன் இப்படிதான் கண்டதை பேசிக்கிட்டு இருப்பான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு. If I was given more time, but you've given me restricted time, there are many initiatives that the state government has taken. Oh my goodness, Mr. Asif Bamla, I give you the most here. But please go ahead. No, there's this Marathi Bhasha Bhavan that's been put up in South Mumbai. So there are various situations like this. There are various initiatives that's taken by the government. No one's even talking about it. Just because the committee, of course, I respect the committee with all humility. But like Mr. Furqan mentioned that, and again, I would also want to submit that there's a major constraint for teachers with other languages also. You have to also consider. Now, for example, you have Therefore, there is no choice. Who prefer to Therefore, இதைத்தானடா நாங்களும் சொன்னோம். இந்தியா doesn't have the resources, abundant resources that needs to teach
எவ்ரி ஒன்ஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் லாங்குவேஜ்னு மறைமுகமாக மெனு கார்டு மாதிரி இருக்கும், எது கேட்டாலும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லுவான்னு. சரவணனே அவ்வளோ சிம்பிளாக சொன்னாடா உங்களுக்கு. அதை விட புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாரா நீங்கள்? want to submit that there's a major constraints for teachers with other languages also. You have to also consider. Now, for example, you have Therefore, there is no choice. Therefore, there is no choice, sir. Telugu. No, therefore की बात नहीं है. Thank you so much for your kindness. We are totally out of time. I understand each of you bring to the table what you have in terms of your perspectives. Parents and children have a lot to decide on. Unfortunately, not many of them really will be in a position to make those alternatives. I leave our viewers with one very, very simple point of reference. Remember, India Vidyalayas across the country have a choice of studying social sciences in any language, whether it be English or Hindi for that matter. They can just choose between these two languages. But many schools up north, even though give you the choice of studying social sciences in English, inadvertently in classrooms teach in Hindi. கொஞ்சம் glitch ஆகுது, sorry guys. Of studying social sciences in any language, whether it be English or Hindi for that matter. They can just choose between these two languages. But many schools up north, even though give you the choice of studying social sciences in English, inadvertently in classrooms teach you in Hindi while you go and take those examinations in English if you so will. Not every school, but many schools across cities. That's a thought to ponder even between English and Hindi, and we're getting in a third language. Well, ladies and gentlemen, we're totally out of time. Thank you very much for joining us. Thank you, Asif Bamla. Thank you, Anish Gawande, and thank you, Furqan Kamar. Thank you so much. சூப்பரா. இது ஃபஸ்ட்டு கதறல் மிரர் நோவில் பண்ணது. அடுத்தது வாங்க, இதோட சூப்பராக இன்னொன்று இருக்குது, ஐ டோல்ட் யூ ஸோ மூமெண்ட். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட். கொஞ்சம் கிளாரிட்டி, கொஞ்சம் நியூஸு, கொஞ்சம் காமெடி, கமெண்ட் செக்ஷன் கலவரங்கள், அப்படி கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் ட்ரைட் சம்திங் நியூ. ஸோ இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட், டு லவ் வாட் ஐம் டூயிங், ஹிட் த லைக் பட்டன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியனில் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு என்கரேஜ் சச் அப்கமிங் யூடியூபர்ஸ், ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். டச் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது செட் ஆகலை, இல்லை ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது கொஞ்சம் நியூஸை பார்க்குறதா எப்படி ப்ரோ பார்க்குறது அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டிசன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன் தெரியப்படுத்துங்க. அட்லீஸ்ட் ஒப்பீனியனாக தெரிஞ்சு டேட்டா செட் கலெக்ட் பண்ணி வேறு எப்படி இந்த இன்னும் எங்கேஜாக அதை மாற்றலாங்கிறது நான் ஒரு அனாலிசிஸ் வரும். அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். முடித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். See you in another stream. Peace out.